Asikubingelele sikwamukele indaba ezehora lesikhombisa kusihlwa kuyisonto nazi eyinohlonze ngalesikhathi. Lichazwe njengensika ye-ANC nowesifazane owalelwa izwe elingenakho ukucwasa ngokobulili iphini likanobhala jikelele we-ANC elingasekho nelihlonishwe ngomncwabo wombuso ucategory 2 namhlanje. Zilokhu iqhubekile igameko zokudutshulwa kwabantu kulokhu kubulawe abayisithupha ekhaya elisha bababane emjondolo yasethembelihle elineja izolo ebusuku kanti sebecela 30 abantu asebebulewe kusukela ngempela sonto eyedlule. Kwezemidlalo sikuphathele imphumela yemidlalo yeCOSAFA Cup ebidlalwa namuhla nokhona kuyona owebafana enqobe iBotswana. Lichazwe njengensika ye-ANC waba ngowesifazane owalelwa eNingizimu Afrika engacwasi ngokobulili yoyiphini likanobhala jikelele we-ANC uJessica ongasekho khathi ethula inkulumo emngcwabeni wakhe obusemathuneni ase-West Park eGoli. Umengameli uCyril Ramaphosa wedlulise amazwi enduduzo emndenini. uDuarte uhlonishwe ngomncwabo osezingeni lombuso ucategory 2. Abantu babuthane emathuneni ase-West Park eGoli bezovalelisa okugcina iphini likanobhala jikelele we-ANC elingasekho uJessica Duarte. Ethula inkulumo kulomncwabo umengameli uRamaphosa uchaze uDuarte njengomholi obezinikele emsebenzini wakhe nobethembekile eqenjini i-ANC elwela namalungelo abesifazane. Even in the democratic era, Comrade Jesse was relentless in advancing the position of women in all areas of public and private life. She confronted the patriarchal attitudes and practices that sought to diminish the role and contribution of women in parliament, in government, and across society as a whole. She did not hesitate to confront inadequate representation of women in the structures of the African National Congress itself. uDuarte udlule emhlabeni eneminyaka engama-68 ngemva kokuxinwa umdlavuza. Ilungu le-ANC uPhoebe Potgieter ukhumbule iqhaza likaDuarte ekulweleni amalungelo abesifazane. She played a role in the building of the women's movement of the 1980s, from the Natal Organization of Women to the Orange Free State Women's Organization, Border, Northern Transvaal, etc. And I think that commitment, a very deep commitment towards women's emancipation, she carried through even when after she became MEC for Safety and Security in Gauteng. She placed the issue of domestic violence on the agenda. She attended all of the Pride marches in Johannesburg as MEC, which was unheard of at the time. Umengameli uRamaphosa unxuse bonke abantu ukuba bahloniphe impilo kaDuarte ngokwenza konke okusemandleni abo ukuqiniseka ukuthi lelizwe likhululekile, libumbene futhi linokulingana ngokwenhlalo njengoba lezi bekuyizinto uDuarte achithe impilo yakhe yonke ezilwela. I-ANC sihlonzele lisonto njengelokuzila ukuhlonipha uDuarte. Izolo izoba ke nenkonzo yesikhumbuzo ezobanjwa ngolwesine. The ANC has declared a week of mourning in respect of Comrade Jesse, and provinces of the ANC have been directed to fly the ANC flag at half-mast. Each province is expected to organize provincial memorial service during this period. Kuleli sonto kuzobe kukhunjulwa ngalo impilo yesishoshovu somzabalazo. Kuningi okuhlelwe ukuba kwenziwe kulolonke leli ukuhlonipha uYasmin Jesse Duarte. uDuarte oshone eseneminyaka engama-68 ube negalelo elikhulu ngisho nasemazweni omhlaba njengoba ngehlandla lokuqala lowabe engumengameli wezwe uThabo Mbeki wajutshwa eMozambique. Uchazwe njengomuntu obelwela amalungelo abesifazane futhi engenalo uvalo. Jesse had become a towering figure in our politics. Her wit, her strategic thinking that we had become used to will be missed. She made an immense contribution as a freedom fighter
as a leader within the liberation movement and as a woman who fought for freedom and in particular for the rights of women and for diversity in South Africa. Bese kuphele iminyaka eyishumi engunobhala we-ANC iningi lithi kukhulu elikufundile kuye. I've learned a lot from her as a comrade of the ANC, especially in the position that I find myself in, because it's a position where you need to be level-headed. Inhlangano iJacob Zuma Foundation yedlulise amazwi enduduzo emndenini wakwaDuarte kanti inhlangano iThabo Mbeki Foundation ithe lelizwe lilahlekelwe kakhulu. Kudutshulwe kwabulawa abantu abayisithupha ekhaya elisha eWestern Cape kulolu suku olwedlule. Sigamekweni sakamuva kudutshulwe owesilisa empambanweni zomgwaqo eTT section. Izolo ebusuku kudutshulwe abantu abahlanu egamekweni ezehlukene ekhaya elisha. Amaphoyisa athi ke amadoda aneminyaka ephakathi kuka34 no50 adutshulwe abantu abangaziwa eSite C. Amaphoyisa athi ukudubula okwedlule nabantu ababili eMakhaza naseHarare kungenzeka ukuthi kuhlobene nezidakamizwa. Amaphoyisa ase-Western Cape athi asazama ukuthola imbangela yalokhu kudubula. Bayisishiyagalombili sebebonke abantu okubikwa ukuthi babulewe esifundazweni ngale mpelasonto emva kokubulawa kwabanye abathathu eCentral State eWest Coast izolo. Bekade kuthe cwaka ngomzuzwana apha kule ndawo since sibambe inkokheli zelimigila mikhwaya lemigulukudu kule ndawo. Kodwa ke sisathi ke kusekusasa ukuba sazi uba yintoni kanye ebangela into yoba namhlanje kubekho esisehlo senzeke apha kwezindawo. The briefing from the South African Police Service and being joined by the Police Commissioner to show that we are doing everything in our power to ensure that the 72-hour activation plan is in place so that perpetrators can ultimately be brought to book. Umphakathi uzizwa ungaphephile neze. Enye into esibetha yabona elixesha lelo shading kasayikhona iba yiproblem kulapho iqala khona sithuma la 2 hours kwenzeka into ezininzi kakhulu yasibulala. Ubudlobongela balapha bukhulu kakhulu and ibuhlungu ngoba abantu baphangelela abanye abantu nabevuka kusasa xa besiya emisebenzini bayakhuthuzwa abanye abantu bayadutyulwa bengachaphazeleka nochaphazeleka. Kusenjalo amaphoyisa athi abophe abantu abangamakhulu ama-72 kuleli sonto elidlule. Laba bebefuna ngamacala afaka phakathi ukubulala, uzama ukubulala, ukushaya, ukuthwala nezidakamizwa kanye nezibhamu ngekho emthethweni. Kusenjalo kudutshulwe abanye abantu abanemjondolo yaseThembelihle eLenisha izolo ebusuku. Amaphoyisa athi izisulu zidutshulwe ngesikhathi zidlala amadayisa emgwaqeni. Abanye ababili bayelashwa esibhedlela. Amaphoyisa azingela abasolwa. Uthaphelo Phiri obefunda umatric ungesinye sezisulu. Umama wakhe uthi udutshulwe kabili ekhanda khathi ebuya esitolo. Kisebenza kitchen. Uthi usebenza emakhishini. Umfana wakhe uye obenakekela izingane zakubo uma esemsebenzini. Uthi akazi ukuthi uzokwenza njani esengasekho. Ake sibe ngixweza lwamba thu. Kwesinye isigameko eThembelihle owesilisa oneminyaka engama-26 ubudala kuthiwa uqale wabanjwa inkunzi waphuca konke abekuphethe ukuhlanganisa ne-cellphone kanye nebhayisikili lakhe utholakale edutshulwe washona. Bayishumi-6 abantu abadutshulwe ababulawa endaweni yokucima ukoma eSoweto ngempelasonto edlule. Ababili babulawa eKatlehong. KuLwesine kubulawa abantu abayisithupha ezigamekweni ezahlukene Alexandra eGoli. Kulesehlo kusokala iqembu lemgulukudu elihlomile elihlalise libhojozi umphakathi. Ungqongqoshe wamaphoyisa ubheki icele uthi uzocela beCity Power eGoli ukuba bawucishe emini kuphela ugesi eAlexandra enyakatho yeGoli ngenxa yokwanda kwezigameko zobugebengu ebusuku. Ukusho lokhu ngesikhathi kunembizo yobugebengu bekunenye futhi imbizo eMpumalanga. Ungqongqoshe wamaphoyisa uvumile ukuthi zonke izigameko zokudutshulwa kwabantu ngesonto elidlule zenzeke ekhathi kunocisha konga ugesi. Izakhamuzi zithi uhlelo lokucisha konga ugesi lubeka impilo yazo engcupheni ngoba izigilamkhuba ziyazicanasela uma kumnyama. This crime that took place on Thursday, it was during load shedding. I wish for City Power, ESCOM management, when you switch off the lights, please consider Alexandra. It's a hotspot. Consider Alexandra. Do not, at least if you are going to switch off the light, make it during the day, not at night.
Kusenjalo bekubanjwe enye futhi imbizo eCarolina ngaphansi komasipala iChief Albert Luthuli eMpumalanga. Izakhamuzi zikhala ngokwenyuka kobugebengu kanye nokushushumbiswa kwezidakamizwa. Zithi ungabibikho kwamaphoyisa enele yikhona okwenza lenkinga. Uyafuna ufonela amaphoyisa ugcekezelwa manje. Amaphoyisa etshela ukuthi lapha ereception mabephendula ifoni ivene ayikho banevene eyi1. Umnyango wamaphoyisa kuzwelonke wethembise ukuthi uzoyixazulula inkinga yokwentuleka kwezinsiza kusebenza. We currently this year training over let's say 10,000 new police trainees who are going to be released to go into the field on the 15th of December. Amaphoyisa acele umphakathi ukuba usebenzisane nawo ukulwa nobugebengu. Umphakathi waseNtshanga eNtshonalanga yethe ucela ukuthi amaphoyisa ulekelele ukuqeda igameko zokubulawa kwabantu kule ndawo. Esigamekweni sakamuva kudutshulwe kwabulawa abantu abane ngabantu abangaziwa. Izisulu ezintathu ivele emndenini owodwa. Lesigameko sifake amanzi emadolweni lomphakathi. Sekuphinde kwaba nesinye isigameko sokubulala kuphindelelwa KwaZulu-Natal esikhathini esiyisonto. Isigameko sakamuva senzeke endaweni yaseNtshanga ngaphandle kwaseThekwini ezintathakusa zayizolo ngomgqibelo. Kuthiwa izisulu zokuhlaselwa bezikade zingaphakathi komuzi. Ngesikhathi abantu abakade behlomile bedubula bebhekisa kulabo abayisithupha abakade bengaphakathi. Badubule babulala abathathu abangamalungu omndeni owodwa kanye nomunye obekhona ngaphakathi. Kwathi omunye obekhona walimala kanzima wabe sephuthunyiswa esibhedlela. Owesithupha ubekhona ngaphakathi uphume ngenamnyuca kanti usekubhaceni lapho esabela khona impilo yakhe. Namuhla amalungu omndeni akashanga abekade ehlele emakhandleleni ngemva kwesigameko sokushonelwa ngabathathu bomndeni owodwa. Umndeni uthi lesigameko sibashiye behlukumezekile. Kwathi ngeintathakusa zayizolo abafana abamadodana bangenelwa abantu abangaziwa babadubula endlini baphelela endlini. Kuthiwa sekushona abantu abayi15 esikhathini esingaphansi kwenyanga kule ndawo. Umphakathi uthi usuhlalela uvalweni. Siwumphakathi sithukile kakhulu ngalesigameko esenzeke entathakusa yayizolo. Umphakathi uwonke uhlalelo valweni njengamanje. Amaphoyisa aphenya amacala okubulala kanye nolokuzama ukubulala. Thulani Msimanga, SABC News, eNtshanga. uDuarte ushone seneminyaka engama-68 ubudala emva kokuxinwa umdlavuza. Ubesahlabe ikhefu lokugula kusukela ngoLwezi wanyaka enye. Kanti bekuyena yedwa umuntu wesifazane obesepholini ophezulu bamalunga ayisithupha ku-ANC. Indodakazi yomdayisi wezicathulo uYasmin Jesse Duarte ebengowesihlanu ezinganeni zakwabo eziyisishagalolunye. Wazalwa ngoMandulo ka-1953, waqala isikole ngo-1958, waphothula umatikuletsheni ngo-1971, waqhubeka wayofunda eMelika ngokohlelo lwe-American Field Service ePittsburgh. Ngesikhathi esebenza kwezezimali eRanaf Press, wabesenza iziqu ze-BCom. Intshisekelo yakhe kwezombusazwe yaqala ngesikhathi eneminyaka eyi-15 ngesikhathi efunda esikoleni samabanga aphezulu. Wahlela umbhikisho wamenza wamiswa ngaleso sikhathi yena nomfowabo basungula inhlangano yabahlali eNuclear neyayiphikisana nokudliwa komhlaba endaweni, kodwa leyo nhlangano yavalwa umlomo. Ekuhambeni kwesikhathi wazibandakanya neLabour Party okwakuyinhlangano yentsha nalapho waqokwa khona njengomgcini mafa wesifundazwe emhlanganweni wentsha iTransvaal ngo-1966. Emva kokuba kuleso sikhundla uDuarte waqala waba nezinkinga nobuholi benhlangano. Wayefuna kungabi inhlangano yabohlanga lwamakhalathi kuphela kodwa kube yazo zonke izinhlanga, kodwa imithetho kahulumeni obandlululo yayingakufuni lokho. Ugqozi lwezombusazwe walithola kunina khulu nowayengahambisani nohulumeni wobandlululo, nokwehlukaniswa kwabantu ngokwebala ngaleso sikhathi kwamenza wangena kwezombusazwe ukuze alwe nalokho. uDuarte wabamba iqhaza ekusungulweni kwe-UDF kanti wabhekana nesihluku sikahulumeni wencindezelo. Ngo-1988 waboshelwa ejele labesifazane eGoli.
Emva kokuvalwa umlomo kwe-ANC ngo-1990 wajutshelwa kwesokwakha izinhlaka ze-ANC ngaphakathi. Waba yilungu lesifundazwe kusukela ngo-1991 kuya ku-1998. Kwathi ngo-1994 kuya ku-1998 wangamela umnyango wezokuphepha eGauteng. uJuwathe waba futhi umsizi oqavile walowo wayengumengameli wokuqala wentando yabantu nongasekho uNelson Mandela. Ekuhambeni kwesikhathi waqola kuyoba yinxusa lakuleli eMozambique. Ngaphambi kokuthatha esokuba yiphini likanobhala we-ANC, waphinda waba umkhulumeli wayo. Wakhethwa njengephini likanobhala ngesikhathi i-ANC ibambe ingqungquthela yama-53 ngo-2012. uJuwathe uchazwe njengomgogodla we-ANC, ikakhulukazi emva kwezenxushunxushu zangaphakathi. Udlula nje emhlabeni bekunguyena yedwa wesifazane osebuholini obuyisithupha ophezulu beqembu. uJuwathe wesula eminyangweni kahulumeni waseGauteng ngo-1998 emva kwezinsolo ezabe zithi washayela imoto yombuso ngaphandle kwezincwadi zokushayela. uJuwathe uhlonishwe ngomngcwabo wombuso ngaphansi kaCategory 2 ngokwenkolo yamaMuslim emathuneni ase-West Park eGoli. Izindimbane zabagibeli bezithuthuthu zinikele ngokudla nezinye izinto ezimqoka ekhaya lezintandane ePitoli ukuhlonipha wayengumengameli ubaba uNelson Mandela. Lo mkhankaso waminyaka yonke uqhuqhuzelwe yiSoweto Motorbike School. Lezi ndimbane zabagibeli bezithuthuthu abavela ezindaweni ezehlukene zaseGauteng zelula isandla egameni likaMadiba zisuke esentini zalibangisa ePitoli. Kulonyaka umkhankaso ubugxile kakhulu ekhaya lezintandane Give Them Hope eNelmapias banikele ngezinto ezahlukahlukene ezibalekile njengokudla, izingubo zokulala kanye nokunye. When we see people that are in need, that's where we come in and then give in as bikers. What we are doing here is just a little, so we need sustainability strategy so that companies can come in large numbers and be able to sustain what we are doing. Everything is upside down and it was only fitting for us to support this SMS. It give them hope. Iyikhaya lezintandane ezingama-40 leli ikhaya lezintandane liphinde lisiza izingane ezihlala nogogo nomkhulu nezinye eziyingxenye yamakhaya aphethwe izingane. I think if this was happening every day, there will be a real change in Nelmapias. Abagibeli bezithuthuthu bakhumbuza abantu ukuthi bangavumeli izinselela ababhekene nazo zibavimbele ekunikeleni nasekuguquleni impilo yabo. Banxusa ukuba uqhubeka umlando wokunikela ngemzuzu engu-67 wenza okuhle kwabaswele egameni likaMadiba. Mandela used to love kids and then everyone, regardless whoever. And then I thought when this machine's roaring into this township, that people would think as if Madiba has arrived. Umkhankasi Bikers for Mandela Day wasungulwa ngo-2010 ngowayengumsizi kaMadiba uZeldare Grants ngenhloso yokubungaza umlando kaMadiba wokusiza laba abaswele. Kusasa umhlaba wonke uzobubungaza usuku lukaMadiba kanti lo nyaka ingqikithi yalolu usuku igxile ekuqikeleleni ukuba khona kokudla. Ibafana ishaye iBotswana ngamagoli 2 kwelilodwa emidlalweni wendawo yesihlanu kowendebe iCOSAFA Cup eSugar Ixulu Stadium eThekwini. iSenegal yona iqede endaweni yesithathu kulomqhudelwano emva kokuguqisa iMozambique ngo-4-2 sekukhahlelwa ama-penalty nanka amazwibela omdlalo weBafana neBotswana. There's a Botswana player that's down at the moment. South Africa not interested in that whatsoever. Nice little ball through the middle. Van Wyk, own goal! Clearance from Kabui, hits Van Wyk, goes in the net, South African lead. Jaden Adams through the middle, space for a second goal, and it's Razibocha who will put South Africa clear. It's amazing what a fresh legs can do. Kusenjalo iqembu labesifazane kwekanobhutshuzwayo ibanyana lilungiselela umdlalo wendulelo wamanqamu neZambia eMorocco kanti neCAF isixolisile kulelizwe emva kwephutha elenzeka kathi kudlalwa iculo lesizwe lengaphelele ngaphambi komdlalo webanyana neTunisia ngolwesine. Owamanqamu eCOSAFA Cup phakathi kweNamibia neZambia asuxoshe bukhoma lo mdlalo. In 2021
The tournament was not staged in 2020, so Zambia were the defending champions in Mbeya last year, but they ended third in Group A and didn't progress to the knockout stages. They started really badly, back-to-back defeats to the two tiny mountain kingdoms of Lesotho and Eswatini. They did beat Botswana in their third group game, and a goalless draw with South Africa ensured that they didn't go any further. Here they are again in the showpiece where they feel like they always belong. Uzime wakuleli osanda kuthwesa umqhele weMiss Supernatural ulalela Mswane uthi ubazi kahle ukuthi uzoyigwazela ibhece kulomncintiswano obusePoland. Ulalela Mswane ubedlana umlala nozime bomhlaba kwesokuba uMiss Supranational ka2022. Umswane unguMiss South Africa wokuqala ukufinyelela endaweni yesithathu kwabahambe phambili emqhudelwaneni emibili yamazwe ngamazwe futhi waba ngokuqala ukuthweswa umqhele kaRicardo. You never conceited or arrogant about it, you know, you sort of have to trust the process. And I think in that moment I knew that I had won purely because I've had the most beautiful pageant experience of my life. Amajaji ahlabeke umqhele ngomsiko wesiZulu abewugqokile ngesikhathi sokuveza imisiko yamazwe ehlukene. Ngesikhathi sembuzo nezimpendulo yabahlana bebehambe phambili, Umswane uye waqephuza. I actually used to suffer from losing things that I don't have, and I think it stems from the fear of perfection or pressures of the world and trying to really seek for happiness that you don't have. People suffer from being uncontent or discontent rather with what they have. Uthe uzogxila kulezi zinhlelo ngesikhathi sokubusa kwakhe. I shall be continuing with the entrepreneurship empowerment that I have been doing at home. Umswane uzondlulisela izintambo kuMiss South Africa ozolandela ngenyanga ezayo. Okwamanje ufuna ukugxila ezinhlelweni zikaMiss Supranational futhi avule indlela yokuba amanye amantombazane alandele izinyathelweni zakhe. Uma lezi ndaba zikuphuthe lapha uzozithola ku YouTube ngamagama athi SABC Izindaba. Ube nobusuku obuhle nokuphephile. Sale kahle.